this interview. My name is 𝐼𝐴𝐿. I'm the country director and the representative of WFP. That's World Food Program in Lesotho. This fair which we've just witnessed was actually organized between the Ministry of Agriculture and Food Security and World Food Program. This follows the SADIP project, where we needed actually to provide insurance to selected farmers as well as subsidized inputs as a way of supporting farmers to start really getting their inputs from the commercial sector. So that's the essence of this. So this project has been actually funded through the Ministry of Agriculture and Food Security, and WFP has actually been asked to implement this. So one aspect which we looked at to make sure that there's success in terms of the pilot which are running in the country, because this is the first pilot being run on insurance, was actually to ensure that input suppliers are invited into the country from South Africa, and that farmers as well as other stakeholders can be able to look at what inputs are actually available, which they can actually access from South Africa. As far as the entire fair is concerned, I think it really demonstrates the collaboration which is very good between the Ministry of Agriculture and Food Security and the UN agencies, in particular, in this case, World Food Program. So this is just one of the stages which we've taken, and we need now to move this forward to ensure that the farmers are registered, the input dealers who might actually be selected from South Africa provide the required right type of inputs for this project. And once the inputs are actually provided from South Africa, agro dealers will actually be contracted under this project, so that the agro dealers can supply inputs to the selected farmers. So those selected farmers will get inputs subsidized, and then the same selected farmers will get insurance, so that they can insure their crop. It's almost, this is happening in other countries where insurance actually really insure agriculture in other countries. So this is almost like an innovation in Lesotho. It's the first of its kind in Lesotho, where insurance actually pays, insurance insures crops. We'll be insuring initially beans and maize, and then hopefully as we move forward in the other years, we might actually also expand the crop basket to include other crops, to include even also livestock. What we intend to do is actually, once the production comes out, we would like also to link it to the school feeding program which the government is running. As you are aware probably, is that the government intends to have almost 80% of the food which goes into the school feeding from local production. So this project will actually also contribute to that vision of the government, because once the output, which will increase hopefully because of insurance, comes out, it's actually linked to that. And as well, we are working with other sectors like millers, some of the selected millers, to start looking at how best can we set centers which can actually be used as collection centers for produce, bring the market closer to the farmers. And then the millers
ready to take some of that the selected millers are ready to take some of that produce and go it to the milling factories for milling. So then also financial institutions, the idea is that they can actually also start financing the agriculture sector. And by so doing, you're almost completing the entire cycle of marketing systems being developed in the sector. Thank you so much. Atsindena kanete re bewa mona ke ditaba tsa rona tsa tshebetso tse o bonalang di na le moo di tsamayang di ntse di haka teng tsa dinaha e leng hore tsatsing lena kanete ke letsatsi la rona la pele re ba le event e kgolo jwalo ka ena e leng ena ya trade fair. Trade fair ena e kantle nna ke bona ya tlile haholo ka lebaka la hore ke tsatsi la rona la ho qala ho latella hobane re le naha re ithutile mathata a rona ho tloha morao moo re tswang teng ka taba tsa tlhahiso le dimmaraka le tlhahiso e nepahetseng bakeng sa mmaraka. Mme hona tjenana ke nahana hore lebaka la bohlokwa leo re ithutileng lona ha re tla qetella jwale SDP le WFP ka e le ona matsoho a lekala la teng re ileng ra dula fatshe ya baka la taba ena ho latela tlhoko e re e bonang re a bona hore batho ba rona hona jwale commodity tsohle tsa temo di tsietsing. Re ile hwa etswa kgoeletso hore batho ba hlahise pele re lokela hore hona tjena re bone hore naha e se hlahisa ya pele hore re hloka quality e nepahetseng tlhahisong moo e bileng e meetang di-standard tsa mmaraka e le hore hona tjena ho teng hore re tlameha ho facilitate hore tlhahiso ha e le mona e se le teng pele e be tlhahiso ya boleng e bileng e nang le di-standard tse nepahetseng tsa baji e le hore taba ena ke taba e ntle haholo. Mona re ne re tlo kopanya batho bana be hore ke di-company kapa bahlahisi ba thepa eo re e sebedisang sebakeng sa ho hlahisa e leng manyolo, dipeo, ditjhefo tsa lehola tsohle e ka ba le meriana diphoofolo le bophepudi le dintho tse ding kaofela. Hona tjena re ne re etsa bonnete ba hore beng ba tsona beo hlileng re reng ke bona ba di hlahisang ba be teng jwale re tsebe ho ikutlwela molomong wa pere jwalo ka Mosotho a tjho dihwai di ikutlwele straight ho beng ba thepa ho sena motho a kenang dipakeng a tla nna re utlwile ho thwe pele re hlile re utlwa ho bona ba bona ka mahlo beng ba product tse re di sebedisang. Empa e le hore jwalo ka ha ke tjhulo neighbour ya rona ke South Africa mme thepa boholo re e reka teng so ehlile ne pharaletse lefatshe ka kakaretso ehlile jwalo ka ha ne ntse ke tjho speeching sa ka mane ke re Basotho ha re lahlele mahlo a rona hohle ho fumana thuso. Lefatshe hona jwale ke motsana ka ditaba tsa marangrang re ithuteng hore na dintho tse leng tlhoko tsa naha ya rona ke difeng tse re ka rareng re di hloka ha naheng e feng. Empa ka kotloloho temo ya rona le ya tseba hore mo e qalang teng re qala mona ho neighbour ya rona e leng South Africa dintho tsohle boholo ba tsona ntse re di fumana teng e leng hore lemong se tlang re tlo lebella hore dinaha tsohle tse ka bang le kgahleho Lesotho ho tla re thusa ka hore re hlahise tlhahiso ya boleng ka nnete kaofela bona ya kgola selemong se tlang tlabe se bile re kenyeditse ditaba tsa assembling ya machinery hape wa re na le metjhini ya temo e re nang le bonnete ba hore re na le dikgaello ho yona mme ehlile ha hona letho le re ka rareng re le naha re tlhahisetsa rona ka rona so tabeng ya ho capacitate ya dihwai tsa rona e le hore le rona qetellong ya letsatsi tle re itlhahisetse ke hore re ne re ikamanya le mahlale a seng a le teng lefatshe ka kakang.